Die Entscheidung des selbstständigen Leben was werf. Wenn Sie in einem Wendepunkt ihres Lebens die Wahlheiten, den sicheren, vorgesigneten Weg zu gehen oder als zu riskiere es wie Sie Ihr verklich will, Hut Erslan, were die Geschichte von Margarete Hoffmann. Einer 82-jährigen Frau aus Bayern die dies en Kiedung nicht nur einmal, sondern mehrmals in ihrem Leben treffen musst. Ihr Geschichte wird sie überraschen und vielleicht dazu bringen, ihr eigenen Entscheidungen zu überdenken in einem kleinen Dorf nahe Bamberg, wo die Hügel des fränkischen Schweiz sind in den Himmel obergehen, sitzt Margarete Hoffmann in ihrem Garten. Die 82-jährige Frau mit den warmen, klugen Ogden betrachtet die Rosen, die sie vor 40 Jahren gepflanzt hat. Ihr Hand von der Seite gezeichnet, aber noch immer gestschickt. Halten ein Vergwelpsfoto. Es seht ein junges Mädchen von vielleicht 17 Jahren, sie selbst. Vormer als sechs Jahrzehnten. Wissen Sie, beginnt sie mit ihrer ruhigen, melodischen Stimme die meisten Menschen glauben, dass das Leben einfach passiert. Das wir nur Passagier sind auf einer Reise, die ender für uns geplant. Aber das stimmt nicht. Jeden Tag in jedem Moment treffen wir Entscheidungen. Klein und groß. Und diese Entscheidungen, sie formen nicht nur unser Leben. Sie formen uns selbst. Margarete wurde 1942 geboren, mitten im Krieg. In ein Welt voller Unsicherheit undenkst, ihr Mutter Anna war ein still. Aber stark Frau, die den kleinen Bornhof, ihre Familie allein bewirtschaftet. Rend ihr Mann in der Front Kampffett. Der Vater Heinrich war ein Mann weniger Wort, Kieber großer Taten. Krieg, Vernate, vom Krieg, Gipperd, von Krieg, Gippered, von Erlebnissen, aber die nicht sprechen Word. Die Nachkriegs, Zeit war ein Zeit des Wiederaufbaus. Nicht nur Fr Deutschland, sondern HHF, die kleine Familie Hoffmann. Margarete walks in einer Atmosphäre der Sparsamkeit und der harten Arbeit auf. Jeder Pfennig wurde zusammen umgedreht, jede Mahlzeit war kostbar, jeder Tag ein Geschenk. Das nicht als selbstverständlich betrachtet werden dürft. Mein Kindheit war nicht unglücklich, erinnert sich Margarete. Aber sie war geperdon Bewusstsein, das nichts sicher ist. Das Els was where Haben von einem Moment auf den anderen verschwinden kann. Das prägt einen Menschen. Es macht einen vorsichtig, aber auch denkbar verjed Kleinfreud. Als kein Trogut Margarete von Fernan, Ländern und großen Städten. Sie Elosales was sie in die Finger bekommen, Kant oft bei Kursenlegt, while Strom noch im Luxus war. Ihr Lieblings, Bucher handelten von mutigen Frauen die ihr Schicksals selbst in die Hand nahmen. Von Frauen, die Entscheidungen trafen, die ender verwerkt hielten. Die Schule war F. Margaretes Soul zuflacht also HOs Forderung. Sie waren begat Schuleron, besonders in Sprachen und Literatur. Ihr Lehrerin, Fräulein Weber, kennt ihr Talent, FORG, Ermutheit sie, weiter zu lernen. Sie haben einen besonderen Geist, Margarete, sagt sie einmal zu ihr. Lassen Sie in nicht verkommen aber in den 1950 Jahren war der Reg Fr ein. Mutchen vom Land war gesegnet. Schulbinden. Ihnen entstanden man eriten Kinder bekommen. Sich Haus thuts Family kümmern. Es war ein sicherer Weg, ein respektierter Weg, ein Weg, den ihr Mutter gegangen war, und ihr Großmutter wie ihr.
Margaret spurt shan farge das dieser weg nicht der Irrwar. Sie Walt Mur. Sie Walt die Welt Saison lernen Arbitan ihr Eigonen Entscheidung treffen. Aber solch Trum, Ausspreken Wardemos nicht, nur ungenlich, is Warfast Revolutioner. MIT Sexen, Jaren Beckham, Marguerite ein, Angebot, das Ihr Leben, Verndornsalt. Fräulein Weber hat Kontakt zu einer Familie in München gehabt. Ein intelligentes, junges Mädchen als Au pair, suchten. Die Family war wohlhabend, gebildet, unsieboten an. Margaret naban ihre Arbeit, als Kinder Beskel zu Ermaglichen. Es war, als Word sich ein Trf erinnert sich Margaret. Ein Tier zu einer Welt, die ich Ausbucker kennt. München das war für mich damals wie Paris oder London. Ein Großstadt Valar Maglichketan an Menschen an Leben. Aber die Entscheidung war nicht einfach. Ihr Eltern waren anset. Ein junges Mädchen allein in der Großstadt. Was wurden die Leute sagen? And he was, when ethos passierte. Heinrich Hoffmann war besonders dagegen. Ein Mädchen gehört zu ihrer Familie sagt. Du hilfst hier auf dem Hof, errichtest einen anständigen Mann aus der Gegend. Und das ist ein gutes Leben. Woken Virgingen. Margaret Legans watch unwagt ihr Optionen ab. Der sicher Weg oder das unbekannt. Die Irrwartungen ihrer Familie oder ihr eigener Traum. Die Tradition oder die Möglichkeit. Es war mein erst wirklich bewusst Lebensentscheidung. Reflektiert sie hut. Und ich lernt wichtiges, manchmal muss man bereit sein. Zu enttäuschen. Sich selbst nicht zu enttäuschen. Amend entschid sie sich fr München. Es war keine leichten Cheating an sie Castani viel das Verstanis ihres Vaters Brachjar, Zerksukaran. Aber es war ihr Entscheidung. Die erst von Willen. Die ihr Leben formen worden. Im Herbst 1960 MIT Axen stieg Margaret in den Zug nach München. Sie hat zwei Koffer, wenig Gelden dein, hers voller Hoffnung undankst. Sie was nicht. Was sie erwartet, aber sie wusst eins MIT sicher, heit, sie wollt, ein selbstbest Leben, foreign. Ein Leben das sie selbst geholt hat. München in den Frauen Ijoluling, Argeren war ein Stadt im Wandel. Das Wirtschaftswunder hat odds higher Einsag geholten. Und überall Anstand an Nui. Gebgut, Nui Geschfett. Nui Möglichkeiten. Arfa ein Jungus Mädchen vom Lenoir. Es über etagend an Nuva Gind. Uvrigen zugleich. Die Family Brenner. Bei der Margaret als Operarbetit. Lebt in Schwabing. Dem Künstler Viertel Münchens Dr. Brenner war Anwalt. Seine Frau, Elisabeth stammt aus einer wohlhabenden, industrial, Mame. Sie hatten zwei Kinder den Zenderjugend, Thomas, in die Oktadroge, Sophie und Lepton. Anar Gro, Este Zug gan Altbewohnung MIT Hoan. Decken, Ungrosen, Fenstern. Die das liegt hierin Lejan als were es ein kostbar Rang. Die ersten Woken waren wie ein Schock, Erinnerт sich Margaret. Els war so anders. Die Art wie die Menschen sprachen, wie sie sich kleideten, wie sie lebten. Ich kam, mir vor, wie Alice im Wonderland, als war Fashionerin, Ende Frame zugleich, Elizabeth, Renner, Erwies, sich als unerwartet, Mentorin. Sie war ein Gebildet, Frau, die selbst einmal davon geträumt hat. Medicine zu studieren, dan aber den traditionellen Weg der Erat geholt hat. In Margaret sah sie vielleicht ein SDCK ihrer eigenen ungelehrten Traum. Sie muss mehr aus sich machen,
Sagsi zu Margarete noch Inagin Monaten. Sie sind zu intelligent. Nur Kinderbetren zu bleiben. Gehen Sie zur Benschool, lernen Sie, bilden Sie sich weiter. Ich unterstütze Sie dabei. Die Benschool war ein Offenbarung, Fr. Margarete. Nocha einem langen Tag mit den Kindern, vor Sie Bens mit der Strugenbahn queer durch die Stadt, am Kurs in Literatur. Geschichte und Fremdsprachen zu besuchen. Die anderen Schüler waren ein Bund Mischung Arbeiter. Die sich weiterbilden wollten, jung Frauen wie sie selbst. Die noch mehr Bildung streiten. Und Lieder Menschen, die nach Holland wollten. Was in der Krieg genommen hat. Es war dort in einem Literaturkurs über Deutsch nach Kriegsgetorn. Nas Margarete zum ersten Mal geschrieben, Fr. sich entdeckt. Der Lehrer, ein pensionierter Gymnasur Professor namens Dr. Kellner. Gab ihnen, die Aufgabe ihnen autobiografischen Essays zu schreiben. Schreiben Sie über einen Moment in Ihrem Leben, der Sie verändert hat gesagt. Aber schreiben Sie nicht nur, was passiert ist. Schreiben Sie, was es mit Ihnen gemacht hat. Wie Sie geändert hat. Margarete schrieb über ihre Entscheidung, das Dorf zu verlassen. Sie schrieb über die Angst und die Hoffnung, über die Zerrisson, Gefühl und den Mut. Den es braucht, einen Unbekannten Weg zu gehen. Als Dr. Kellner ihren Essay in der Nachsen stand Vorlas waren einige Mitschüler zu tiernen geriat. Sie haben ein Talent, sagte zu ihr nach der Stund. Ein Talent, Menschen zu bugan, sie zum Nachdenken zu bringen. Das ist ein Geschenk, das sie nicht verschwenden sollten. Das Wort infekten in Margarete eine Leidenschaft. Sie begann, regelmäßig zu schreiben kleine Geschichten Gedich. Beobachtungen über das Leben in der Stadt. Sie schrieb über die Menschen, die sie traf, über die Veränderungen, die sie sich herum sah, über ihr eigenen inneren Kampf und Erkenntnis. Aber das Schreiben war nur ein Nebenstrom in ihrem Leben tagsüber kümmerte sie sich Thomas und Sophie. Die sie ins hers geschlossen hatten. Sie bracht ihnen bei, was sie selbst gelernt hat, dass man neugierig bleiben muss. Dass man Fragen stellen darf, dass die Welt größer ist, als sie scheint. Mit 21 Jahren stand Margarete vor ihrer nächsten großen Entscheidung. Sie hat ihre Benschool abgeschlossen und Dr. Brenner bat ihr, eine ALZ-Sekretärin in seiner Kanzlei zu erbitten. Es war ein gutes Angebot, sicherer Job und Sondages Gehalt, Respekt. Will jung Frauen in ihrer Situation heiten sofort zusagt. Aber gleichzeitig erreicht sie ein Brief. Der ihr Leben, auf, den Kopf stellen sollt. Dr. Kellner hat ihnen ihre Essays an ein klein Literaturschrift geschickt. Und die Redaktion bot ihr an, regelmäßig FRC zu schreiben. Es war nicht viel Geld genug zu überleben, aber es war ein Anfang. Widerstand ich vor einer Tiers HLT Margarete. Wieder must ich wählen zwischen dem Sichien und dem Unwissen. Zwischen dem was von mir erwart wurde und dem was mein hers wollt. Family Brenner war nicht erfreut über ihr Entscheidung. Sie hatten in sie investieren, nun wollt sie für das schreiben. Fr etwas so unberechenbares, als aufgeben. Auch ihr Eltern verstanden es nicht. Ein sicherer Job als Sekretärin in einer Anwaltskanzlei war da viel mehr. Wort als die Unwissen als Quistaloren. Aber Margarete hat in manchen Ethos gelernt. Sie hat gelernt, auf ihr inner Stimme zu hören. Sie hat gelernt,
Das Einleben ohne Risiko, kein Leben ist sondern nur ein Überleben. Und sie hat gelernt, dass die große Tragödie nicht das Scheitern ist, sondern die Frage, was wir gewesen. When 1965 zog sie in ein klein Einzimmerwohnung in der Nähe der Universität. Es war beschieden. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein kleiner Herd, ein Fenster mit Blick auf einen Hinterhof. Aber es war ihrs. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie einen Raum, der ganz ihr gehört. In dem sie die Person sein konnte, die sie wirklich war. Die Jahr als Freejournalistin und Schriftstellerin waren hart. Es gab Monat, in denen sie kam über die Runden.com, in denen sie sich von Brot und billigem Tee ernährt, in denen sie sich fragt, ob sie nicht da einen Fehler gemacht hat. Aber es gab auch Momente großer Erfüllung, wenn ein Artikel, den sie geschrieben hat, Menschen zum Nachdenken brach. Wenn ein Leser ihr schrieb, dass ihr Wort ihm geholfen hatten, wenn sie spürt, dass sie mit ihrem Schreiben wirklich etwas bewirken kann. In der 1960 als die Studentin war Margarete mittendrin, nicht als Aktivistin auf den Straßen, sondern als Beobachterin und Chronistin. Sie schrieb über die Veränderungen in der Gesellschaft, über die jungen Menschen, die nicht mehr bereit waren, die Welt älteren kritiklos zu übernehmen. Über die Fragen, die eine ganze Generation stellt. Es war eine Aufregung seit Art sie sich. Eine Zeit, in der els Glitch schien. In der Menschen glatten, sie kannten die Welt verändern, nur durch die Kraft ihrer Überzeugung und ihrer Traum. Ich war schon fast 30, aber ich wollte mich wie eine Studentin. Die gerade erst das Leben entdeckt, 1970 stand Margarete erniat vor einer Entscheidung. Ein Großzeitung aus Hamburg bat ihr ein feste Anstellung als Redakteurin. Und es war die Chance ihres Lebens. Ein sicherer Job Renami Erten Blatt. Die Möglichkeit, ihr Artikel, inam Gergieren, Publikum, zu präsentieren. Finanziell Sicherheit. Aber da war noch etwas anders. Die war Klaus. Klaus Schneider war einander nicht. In Margaretes Lebensblohn gepasst hat. Sie hat in 1969 in einer Münchner Buchhandlung kennengelernt. Wo beid nach demselben Buchgriffen Simone de Beauvoirs Das andere Geschlecht. Es war einfach die damalige Zeit typischer Moment. Ein Mann und eine Frau. Die sich über Literatur unterhielten und dabei merkten, dass sie mehr gemeinsam hatten als nur den Geschmack, Franz sich Existenzialisten. Klaus war Architekt, 3 Jahre later als Margarete und hat Jared sein eigenes kleines Büro, RFFNET. War ein ruhiger Mann mit Nachdenklichen Ogden an Art zu sprechen, die Margarete sofort faszinierte stellt, Fragen statt Antworten zu geben. Und hört zu wirklich zu auf ein Vis. Die sie bei wenigen Millionen erlet hat. War anders als die, anderen Männer die, ich kennt, Erzgold, Margarete, Walt mich nicht verndorn oder? Zu ethos mehen, was ich nicht war. Macht mich das, was ich war, ein Frau, mit eigenen Truman und Seelen. Das war 1969 nicht selbstverständlich. Ihr Beziehung entwickelt sich langsam und vorsichtig. Beide waren Menschen, die ihr Unabhängigkeit schätzten. Beide hatten Traum, die Gräser waren als das. Was die Gesellschaft von ihnen erwartet? Klaus Trigut von einer Architektur, die nicht nur funktional war, sondern auch schon unmenschlich. Margarete Trigut von Geschichten, die nicht nur unterhalten,
Sondorn, Ochbugen, Unverndorn, Könnten. Als das Angebot das Hamburg.com. Laganbeed Knots, Watch undiscussed Hamburg WRD du Ton. Das Margarete Groß, Chance Beecham, Aber Ease, Word Och, Beduton. Das Sie Munchun verlassen must undi Klaus undi das Leben. Das Sie sich dort aufgebaut hat. Es war keine einfache Entscheidung. Erinnert sich Margarete. Auf der einen Seite die berufliche Chance means Lebens. Auf der anderen Seite die Liebe und das Leben, das ich mir aufgebaut hat. Wie entscheidet man soes? Wie weiß man was richtig ist? Klaus macht es noch schwerer. In dem Usi nicht zu beeinflussen sucht. Du musst tun, was für dich richtig ist, sagte. Wenn du nach Hamburg gehst und dies beirrst, wirst du mir die Schuld geben. Wenn du hier bleibst, du dir selbst die Schuld. Nur eins davon kann wir gemeinsam tragen am Ende. Entschied sich, Margarete Fr. München, MTFR Klaus. Aber es war nicht nur eine Entscheidung für die Liebe. Es war auch eine Entscheidung für ein bestimmt Art zu leben. Ein Art, die nicht immer den größten finanziellen Erfolg bracht. Aber für Beziehungen, für Pers, liches Wachstum, für ein Leben in Balance lies. 1972 errichteten sie in einer kleinen Zeremonie in Margaretes Heimatdorf. Ihre Eltern waren endlich stolz auf sie hat es Geschäft. Ihnen anständigen, Manzu, Wenden, einen MIT, Beruf und Aussichten. Dass sie selbst auch beruflich erfolgreich war. Als Free Journalistin einen Namen hat, war schon aber nicht das, was wirklich gilt. Es war seltsam, erinnert sich Margarete. Plötzlich wurde ich wieder in ein Roll gedrängt, die ich eigentlich hinter mir gelassen hat. Die Freude. Architektin, also be mein eigenes Listungen, mein eigen Identität. Plötzlich weniger, wichtig ren. Klaus und sie kaufen. Ein altes Haus am Stadtrand von München. Das renoviert werden musst. Es war ein Projekt, das sie gemeinsam angehen konnten. Mit Ziganijan, Kanin, sie MIT, ihrem Gusper, ihrer Geschichten, und die Geschichte. Das Haus hat eine Vergangenheit und Margarete begann. Aber die Menschen zu schreiben, die vor ihnen dort gelebt hatten. Die frühen Jahre, waren glücklich, aber auch herausfordernd. Beide arbeiteten hart. Beide verfolgten ihr eigenen beruflichen Ziel. Und die manchmal prallten dies Ziel aufeinander. Klaus Architekturbüro wuchs langsam aber stetig und bekam auf die J. Die in manchmal wochenlang von zu Haus fernhielten. Margarete schrieb, verschiedene Zeitschriften und arbeitet an sich, aber in Jung, Frau, die ihr Dorf verlässt, in der Stadt ihr GLCK zu Suchan. 1976 wurde ihr Tochter Anna geboren. Es war ein Moment, der Margaretes Leben eine Grundlage veränderte. Zum ersten Mal spürt sie ein die vollkommen ungenetzig war. Ein Verant Wurten, die überall hinausging. Was sie beschorgekannt hat. Wenn man Mutter Word reflektiert Margarete, versteht man plötzlich sein Agonen Eltern besser. Die Sorgen, die Angst, den Wahnsinn, kein zu beschützen. Aber man versteht auch, wie wichtig ist. Zinum, kein zu zeigen. Das man ein eigenes Leben voran, kennt, die Jahr, MIT, dem kleinen Keim waren intensiv. Margarete reduzierte ihr Arbeitszeit, aber sie gab das Schreiben nie ganz auf. Sie richtete sich ein klein Eck, Dachboden als Büro ein, wo sie schrieb, wenn Anna schlief.
waren oft nur ein paar Stunden in der Not. Aber diese Stunden waren kostbar. Sie hielten ihr Identität als Schriftstellerin lebendig. 1979 wurde ihr Sohn Thomas geboren. Nun hat sie zwei kleine Kinder, einen Mann mit einem wachsenden Gestehen, mosch renoviert werden musst. Es waren Jahr der Erschwung, aber auch der Tiefon Erfüllung. Sie lernt, was es bedeutet, verschiedene Rollen gleichzeitig zu spielen Mutter, Frau, Schriftstellerin, Hausbesitzerin. Es gab Tage an denen ich dachte, ich schaff das nicht. Art sie sich. Tage an denen ich mich fragte, ob ich nicht so viel gewollt hat. Ob ich nicht heitwallan, musan, suchen Family und Beruf. Statt zu versichern. Beide zu haben aber Klaus war, ein ungewöhnlich unterstützender Partner fr die. Demlid Zeit. A Burnham Sinnen, Thiel der Hausarbeit, und Kinderbetreuung. Auch, wenn das Basinan, Geschwä Sotnum, Maschmel, FH Erstand, Blick sorgt, Ermitait Margaret, weiter Zusreben, und hafir dabei, die Zeit, und den, Rom dafür, zu finden. 1982 Gesche Etches was Margaretes Leben erniat Verderdi. Ihr erster Roman wurde von einem kleinen, aber respektierten Verlag angenommen. Die Tochter des Dorfs Ershalt, die Geschichte inner Junghan Frau. Die Zuschan Tradition und die modern Zuschan den. Wartungen ihrer Familie und ihren eigenen Truman navigieren musst. Das Buch wurde kein Bestseller, aber es wurde von der Kritik geliebt von sein Leser. Margarete erhält Brief von Frauen, die sich in der Geschichte wiedererkannt hatten. Die sich ermutigt ihr, Egonen enki dunnen zu treffen. Es war ein seltsames Gefühl HLTC. Plötzlich waren die Menschen, die mein Gedanken und Gefühl gelesen hatten, die sich davon berührt fühlten. Es war, als hätte ich einen Teil von mir in die Welt hineingesquet. War willkommen geheigen worden, aber der Erfolg bracht auch neue Herausforderungen mit sich. Ein größerer Verlag wurde auf sie aufmerksam und bot ihr einen Vertrag. Vertrag Vertrag fr. Anna, Eva. Und es war finanziell verlockend und beruflich ein großer Schritt nach vorn. Aber es wird auch bedeuten, dass sie mehr Zeit dem Schreiben widmen musst. Weniger Zeit fr die Family. Widerstand sie vor einer Entscheidung. Wieder muss sie abwägen zwischen verschiedenen Teilen ihres Lebens. Verschiedenen Truman und Verpflichtungen. Woodflicking dann. In Verpflichtungen. Klaus und sie diskutierten monatelang. Die Kinder waren noch klein und Warsetches Thomas 3. War es fair gegenüber ihnen, wenn sie mehr arbeitet? War es fair gegenüber sich selbst, wenn sie dies Chance nicht nutzte? End. Fanden sie einen Kompromiss. Margarete nahm den Vertrag an. Aber unter der Bedingung, dass sie die Fristen selbst bestimmen kann. Sie wird schreiben, wenn die Kinder in der Schule waren. Abends, wenn sie schliefen und Wochenenden, wenn Klaus sie betreuen kann. Es war nicht einfach, aber es funktioniert. 1985 erschien ihr zweiter Roman, die Frau zwischen den Welten und wurde ihr erster kommerzieller Erfolg. Der Erfolg kam schleichend und dann plötzlich. Die Frau zwischen den Welten traf, einen Nerv der Zeit es war die Geschichte einer Frau in den 1980er Jahren. Die versagt Karriere und Family zu wären. Die sich zwischen traditional Erwartungen und modernen Möglichkeiten bewegt. Das Buch verkauft sich gut wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Und plötzlich war Margarete nicht mehr nur ein Schrift, sondern ein Erfolgreich Autorin. Der Erfolg verandert alles, reflektiert Margarete Hut. Nicht nur das Leben am Harem, sondern auch das Bild, das man von sich selbst hat. Plötzlich war ich nicht mehr nur eine Frau, die gern schrie, sondern jemand, von dem Wartet, wurde das, sie schreit. Es ist ein subtler, aber wichtiger Unterschied mit dem Erfolg kämen alle Dingen zu lassen. Interviews, Literaturpreis. Margaret fand sich plötzlich in einer Welt wieder. Die sie nur aus der Fern gekannt, kat ter Welt der etablierten Literatur. Es war aufregend und über etigen zugleich. Die Lesungsreisen bedeuten, dass sie Gifter von zu Haus weg war. Anna war inzwischen 9 Jahre alt. Thomas Setches UND beid Broxton ihr Mutter. Klaus Biebernam mer, Verantwan zu Haus. Aber manchmal spurt Margarete die Spanning zwischen ihren verschiedenen Rollen besonders stark. Es gab a ben en denon, ich vorhunderten von Menschen über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprach. Ehrenart sie sich, und gleichzeitig dacht ich deren, das mein Kinder zu Haus bei einem Babysitter waren, weil ihr Vater einen wichtigen Termin hat, die Ironie war nicht verloren an ihr. 1987 erhielt sie den Literaturpreis des Bayerischen Kulturministeriums. Bei der Preisverleihung hielt sie ein Redüber die Verantwortung der Schriftsteller. Aber die macht der Wort. Menschen zu bügen und zu verändern. Sie sprach aber die Wichtigkeit authentisch Geschichten zu erzählen. Geschichten, die das Act Leben widerspiegeln mit all Sinnen widersprechen und heraus fordern. Aber wenn sie offenliches Vorbild fr die modern, folglich, Frau Gefähr, wurde confessi, Freivenem sie Zweifel ungeschul fillen. War sie ein gut Mutter? War sie ein gut Ehefrau? War sie ein gut Schriftstellerin? Die verschiedenen Rollen, die sie spielt, scheinen manchmal miteinander im Konflikt. Zusdahin, 1989 erschien ihr dritter Roman, die Stund der Entscheidung. Es war ihr persönlichstes Buch, ein Geschichte, aber eine Frau mittleren Alters, die sich fragt, ob die in Gedanken, die sie getroffen hat, die Richtigen waren. Das Buch wurde von der Kritik hochgelobt, aber es verkauft sich nicht, so gut wie das Verherrige. Manchmal schreit man, ein Buch, das zu na an der eigenen Wahrheit ist, sagt Margarete. Die Leser spüren das, und dies macht sie unruhig. Sie wollen Geschichten die, sie bugen aber, nicht zu sehr. Sie wollen Wahrheit, aber nicht die ganz Wahrheit. Die von Ijo Julien, ihre Bracto Nui heraus, fordern. Anna war nun ein Teenager und begann, ihr eigenen Wigs zu gehen. Sie rebelliert gegen ihr Mutter auf eine Art, die Margaretes Murst, in dem sie, als abelend, wofür Margarete stand. Anna wollte nicht studieren, nicht streben, nicht erfolgreich sein. Sie wollte einfach nur sie selbst sein, ohne den Druck der Erwartungen. Es war als Wort sie mir einen Spiegel vorhalten, erinnert sich Margarete. Sie sieht mir, wie es aussah, wenn man versagt, so viel zu wollen, so viel zu sein. Ihr Rebellion war berechtigt. Und das zu erkennen war schwer. Thomas hingegangen und wickelt sich zu einem ruhigen, nachdenklichen Jung der Sinne, der Nelt. At Labis, Klaus bei Sinnen Architektur Progent, zu beobachten, und Davon, selbstständig.